אני הייתי, בוא נגיד, בבגדים של בית, בג'אמה. שמענו קול של ירי, יצאנו בחוץ. ראיתי אחמד בורח לצד שלי, לכיוון שלי, ושני אנשים עומדים מאחריו, והיו עם נשק ארוך, נשק אוטומטי. הם היו יורים לכיוון שלי ולכיוון אחמד. ראיתי אחמד בורח לכיוון שלי. אני ידעתי שאני בסכנה, אז אני התגוננתי באחד הרכבים שהיו מולי. אחמד קיבל כדור בגב שלו ויצא החזה שלו. הוא נכנס עד הסוף. אחד מהם שכב על הרצפה והוא נתן לי כדור מתחת לרכב, ולא רק זה, הוא בא אליי, אז הוא היה, בוא נגיד, מרחק של מטר, והוא היה ככה. אז אני אמרתי לו, לא, אני רופא, אל תיגע בי. ואז אבא שלי יצא, והוא אמר לו, לא, אל תיגע בו, זה הבן שלי. The undercover officer backed down. אח שלי יצא מבו, אז הוא אמר לי, מוחמד, יש כדור באמצע החזה שלו, בוא תעזור לו. אז אני גם פצוע, וגם לא היה ביכולתי ללכת, לראות אותו, לעזור לו. Ahmed Hijazi, 22, a nursing student. He was studying at Mohammed's house the night they got caught in a shootout between police and criminals. Mohammed was wounded, Ahmed was killed. אנחנו לא יכולים להגיד כי זה הייתה טעות בסדר גמור. לא, זה לא בסדר גמור. זה יותר מסתם טעות. זה טעות מאוד חמורה. איך לראות באנשים חף מפשע בשכונה צפופה כזאת, ולא לקחת בחשבון שאנשים חף מפשע או ילדים יכולים כאילו לשמוע את הירי ולצאת, לא לקחת בחשבון הזה, זה רשלנות מהדרגה הראשונה. Ahmed Hijazi was 2021's 13th victim in the perpetual cycle of violence inside Israel's Arab-populated communities, a cycle characterized by crime, revenge killings, and innocent bystander victims. By the end of April, the number of victims more than doubled to 28. אנחנו ממש חיים תחת קו אש, תחת יריות, קו אש. אי אפשר דבר כזה, אי אפשר. אנשים מתים, בשני לפברואר היה אח שלי. לפני זה היה סולימן בטייבי, לפני זה. In 2020, a record 113 people were killed in criminal-linked murders in Israel's Arab communities. Killings are on the rise, leading researchers studying the problem to conclude the multiple issues fueling the violence aren't being addressed. We are in this kind of emergency right now. We have to do something about it. The main problem is that the body responsible for enforcing the law within the Arab community, that is, as every country in the world, the Israeli police, is not basically doing the job. It's more complicated than that. אנחנו מתים. איך לסמוך ואנחנו מתים? ושהם באים לעזור, גם מתים. בכל מצב אתה מת. על מי לסמוך? Ahmed Hijazi's killing sparked outrage and propelled tens of thousands of Israel's Arab citizens to the streets.
بيطلع وقول له بيطلع الشارع هيك بنغير وهيك بنجبر نتنياهو ايا كان في الحكومه انه يقوموا بدورهم اتجاه المواطنين والباقي عليه. Since Ahmed was shot to death in February, more than a dozen victims of gang and crime family targeted hits and drive-by shootings have lost their lives. The youngest, a 14-year-old, shot dead in a suspected revenge killing while he was sitting on a park bench with his 12-year-old friend. People are suspect that the police playing a very crucial role of this violence that's taking place in our community. If you come to Kalansaw, for example, my town, and you ask who is shooting, which families are shooting, we know which families are shooting, but the police actually say, well, I'm not sure about that. אם אנחנו באים לאירוע רצח, והשוטרים שמגיעים לאירוע הרצח נאלצים להתמודד עם אוכלוסייה שמצד אחד צועקת ואומרת איפה שירותי משטרה, למה המשטרה לא באה לעזור, מצד שני מעלימה את התרמילים, מצד שני זורקת את ה-DVRים שצילמו את האירוע, מצד שלישי היו גם אירועים שניסו להעלים את הגופה מהזירה, אז אי אפשר לדבר בשתי קולות. Although Arab citizens make up a fifth of Israel's population, nearly half of the country's murders happen in the 122 Arab-populated cities and towns. Studies show the number one concern for Arab citizens of Israel is violence and weapons in their communities. At the same time, 62% say they do not call police if they are witnesses to or victims of violence or threats. There is a huge mistrust of the Israeli police. You know, we conducted a research in this issue, and 85% of the total Arab citizens don't trust the Israeli police. According to Thabet's research, police are perceived as either too heavy-handed in profiling Arabs and handing out excessive numbers of fines and tickets in Arab communities, or as not doing enough to track down criminals, confiscate weapons, and answer calls for help. As long as the victims are within the Arab community, it seems that the government is not taking any serious action to stop that, and this is exactly the reason why we are now going out closing streets and protesting, because we want to force the government to take responsibility. A week after we conducted this interview, Jabareen was shot by police during an anti-violence protest. Police did not comment on the incident. Israel's government and police say they're investing money and manpower into tracking and nabbing criminals, rounding up weapons, and putting more officers on the streets of crime-ridden areas. ב6-7 שנים האחרונות, במשהו שהוא כמעט אנרכיה, מבחינת החוק. לא מכבדים את החוק ביישובים הערביים. וכשלא מכבדים חוק, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, ומי שיותר חזק הופך להיות יותר מאיים, ומי שיותר מאיים מאמלל ופוגע בחיים של האנשים החלשים, הנורמטיביים. The situation within the Arab community is boiling. It seems to me that what we will see if the government of Israel will not act very quickly to stop this killing, I suspect that some of the weapons, illegal weapons, will start to shoot to the police themselves.
the Israeli police, but not to use it only to kill each other. Illegal weapons. It's the most controversial topic linked with killings in Arab communities. Who's behind the flow of firearms, and how are tens of thousands of hand grenades, handguns, automatic weapons, and more getting to the criminals? Politicians, analysts, and community residents speculate the flow, specifically into Arab-populated areas, isn't happening by accident. هو بعצמו, הוא אמר שהנשק הלא חוקי וכל הציוד הם מהמחסנים של המשטרה ושל צה"ל. תגיד לי, למה הם מחסנים, מהמחסנים של המשטרה, למה לא סוגרים? למה לא סוגרים את המנים? למה מוסיפים עוד שומרים? לא מבין. יש איזושהי דרך, יש לי כאן מחסן, אני שם 2 מנעונים, שזה דברים יקרים. יקר יותר, יש לי שומרים. אבל איך גונבים? לצערי, יש הרבה מאוד מקרים שנשק נגנב מתוך מחנות צה"ל או נמכר על ידי חיילי צה"ל לעבריינים. זה קורה. ואת זה צריך לעצור מיד. אני לא מקבל את הגישה שאומרת, הצבא בכוונה קורא לגנבים לבוא ולגנוב את הנשק כדי שהערבים יהרגו אחד את השני. The Amman Center for Combating Violence estimates there are 400,000 illegal weapons and heavy arms floating in Israel's Arab sector. That works out to 1 weapon for every 5 people. Studies show 90% of those weapons are smuggled out of Israeli military camps and sold on the black market to Arab buyers. Israel gun laws stipulate only citizens who meet stringent regulations are granted licenses to own registered weapons. In raids conducted in Arab communities over the past year, police seized hundreds of grenades, more than 1,000 handguns, automatic and semi-automatic rifles, and nearly 100,000 rounds of ammunition stolen from a military base. When I see on the ground that the weapon continues all the time to filter from the military camps to the Arab localities, I have to accuse the responsible that they are seeing this, that they are witnessing this, and if they are not doing enough to stop that, they are involved in this dangerous activity within our community. In 2020, 85% of police indictments issued for possession and use of deadly arms were handed down in Arab communities. Arab community leaders and police say there aren't enough indictments, and even when there are, punishment doesn't match the crime. שמדברים שמשטרת ישראל צריכה לבוא ולאסוף את הנשקים. זה מצטייר כאילו שאנחנו מסתובבים עם איזה מגנט בתוך הכפרים וכל הנשקים עולים למעלה. לא, יש קושי אדיר לאתר את הנשקים האלה, הם מוחבאים, וכבר שאנחנו מוצאים אותם, קשה מאוד לקשור אותם לאדם ספציפי. קשה מאוד ליצור את הראייה שתוביל לכתב האישום. וכבר שיש כתב אישום, ברגע שאנחנו מגיעים לבית משפט, בתי משפט לא רואים באותה חומרה את העבירה בסופו של דבר, ואנחנו רואים את רף הענישה המאוד מאוד נמוך שם, בסופו של דבר לא גורם את ההרתעה בתוך החוויה הזו. The average prison sentence for weapons possession is 1 to 2 years. I'm asking, what is Israeli government? Israeli government really, and the Israeli military and Israeli security system that can shoot all over the Middle East cannot really protect the Israeli camps within Israel? Israel's government has repeatedly promised funding and initiatives to round up weapons and increase safety in Arab communities, but those initiatives either fall short or are perpetually delayed. In November 2020, Israel Parliament member Aymen Odeh delivered this impassioned speech to his fellow parliamentarians. 94 מהשכנים שלי,
האחים שלי נהרגו השנה הזו. רוצים לחיות בחברה ללא נשק. ללא נשק. איך אני יכול לבקר את ההורים? אני יו"ר רשימה משותפת עם 15 מנדטים. מה אני יכול לדבר עם הציבור שלי? תגידו לי, מה אני יכול לדבר עם הציבור שלי? רק תסבירו לי. ואתם צריכים להחליט, או שאתם עם החברה שלנו, או שאתם עם ארגוני הפשע. Back in 2015, Israel's government introduced a 5-year, $4.5 billion plan for increasing health and education services, zoning and building licenses, and business grants in Arab communities. Funding got caught up in bureaucratic red tape. To date, only a quarter of that money has been applied to those projects. We have widespread poverty. We are the poorest community in Israel. And there is a connection between poverty and the crime and violence. It's obvious, it's everywhere. Of Israel's approximately 9 million citizens, 50% of the Arab population lives below the poverty line, compared with around 17% of the country's Jews. But Arabs get only 12% of welfare ministry allotments. There has been an ongoing policy of discrimination in allocation of resources in the educational area, but also in welfare services, resources that we need to deal with the youth at risk within our community. Nearly a third of 18 to 22-year-olds in Israel's Arab communities are unemployed and not in school. Israel Education Ministry allotments are higher for Jewish versus Arab high school students. 30% more is spent on Jewish teens compared with their Arab peers. Inequity has been a problem since Israel was declared a state in 1948. בהתחלה השלטון התייחס בחשדנות מאוד מאוד גדולה לגבי הערבים שנשארו במדינת ישראל מיד אחרי מלחמת העצמאות. בסך הכל היה סוג של כאלה שנלחמו אחד בשני, ואז השלטון גם צריך לתת להם שירותים כאזרחים, והאזרחים האלה לא קיבלו שירותים כמו כל האזרחים באופן שוויוני במדינת ישראל. כנראה שבאיזשהו מקום גם לשלטון במדינת ישראל היה נוח לא להקצות לתת את המשאבים, את התקציבים כדי לטפל באוכלוסייה הערבית. השיא התחיל בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, כשלתוך המגזר הערבי במדינת ישראל נכנסו גם תנועות איסלאמיסטיות, שהם בכלל כפרו בקיומה של מדינת ישראל, ועשו הכל למנוע את החיבור ואת ההשתלבות של התושבים הערבים בתוך החברה הישראלית, ולמעשה גם לא שיתפו פעולה עם השלטון הישראלי. The gap grew wider in 2018 when the Israeli parliament passed the controversial nation-state law, characterizing Israel as unique to Jewish people, establishing Hebrew as its official language and downgrading Arabic, and normalizing settlement in occupied Palestinian land as a national value. When the law passed, Arab parliament members ripped up copies of the bill and shouted apartheid. They were ejected from the plenum. Pervasive distrust and lacking cooperation have led to today's, quote, boiling point. Community members demanding the government crack down in their towns and neighborhoods point to successful moves implemented a few years ago in Israel's Jewish sector that effectively wiped out organized crime. זה היה בנתניה. נתניה היא עיר שהיה לה קשה עם האלימות.
בא ראש העיר, אמר זהו, אני לא רוצה אלימות, לא רוצה פושעים אצלי. וזה קרה לפני 5-6 שנים. הוא לחץ, והוא גם לא ערבי, לחץ. באה הממשלה, עשתה על הכפתור הירוק, קוק. 60 יום, ב3 חודשים, חודשיים, אין אף פושע. הלכו למגזר. מתי יבוא הכפתור הכחול הזה או הירוק? אנחנו לא רוצים פשיעה במגזר. Researchers and analysts say eradicating crime rings and the relentless killing cycle can only happen by addressing core issues head-on and going back to basics. One of the main things that the government must do to change the situation, in addition to action of the police, is basically to allocate more resources to the education area, but also to welfare services, to deal with the youth at risk. Politicians are forming committees to work on allocating more government funds to welfare, social services, and improved infrastructure, and for pressuring police to intervene more assertively in Arab communities. 7 new police stations have gone up in the country's more than 100 Arab towns over the past 3 years. The day after Ahmed Hijazi was shot dead in northern Israel, former Prime Minister Benjamin Netanyahu announced a new plan to stop violence, seize and halt the flow of weapons into Arab communities, and boost welfare programs. The budget? Around $30 million. Parliament member Aymen Odeh scoffed at Netanyahu's proposal, calling it an insincere election campaign ploy and a band-aid solution to a gaping wound. Currently, the plan is on hold due to budget constraints. The forecast is cloudy for resolving the complex problem of violence and killing in Israel's Arab communities. Police officials say they conduct half a dozen weapons searches every day in problematic areas, and they're indicting more criminals, 37% more in 2020 over the previous year. But murder rates keep climbing. Arab lawmakers are preparing appeals to UN and OECD human rights divisions in hopes of pressuring Israel's government into changing policies and attitudes. For those living the day-to-day reality, the prospect of change is welcome. אנחנו צריכים ערבים במדינה ובכל מקום. אנחנו לא ورم סרטני. אנחנו לא סרטן במדינה הזאת. אנחנו חלק בלתי נפרד. אנחנו גם בני דודים. לא יודע למה בני דודים הם חזקים, נותנים לחלשים, תעשו מה שבא לכם. For the victims, it's too late. הייתי אומר לאחמד, I'm sorry. אתה היית בבית שלנו. למרות שאני רופא והתפקיד שלי להציל את החיים, לא הצלחתי להציל את החיים שלך. למה? בגלל אנשים שהתפקיד שלהם לשמור עלינו, להגין עלינו, הם לא אפשרו לי. הם לא הגינו עליי, הם ירו בנו, וגם לא אפשרו לי להציל את החיים שלו. אז אני אומר לו, אני מצטער, שלא היה ביכולתי לעזור לך, בגלל אנשים שהם, התפקיד שלהם שהם יגינו עלינו. Police clamped a gag order on details of Ahmed Hijazi's death. Their investigation into events that transpired that night continues. Share your thoughts and contribute story ideas to our show by contacting us on social media.